Jaya Radha Madhavam Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Girivaradhari Gopi Janna Ballabha Girivaradhari Yashoda Nandana Praja Janna Ranjana Yashoda Nandana Praja Janna Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we'll be reading today from the Srimad-bhagavatam, 8th Canto, chapter 19, verses 14 through 17. Two of the verses have very short purports, and then number 17 has a little bit more purport. Okay. Pita prarana putraste tadvidvan dvijavatsalah swam ayor dvijalingebhyo devebhyo datsayachitaha Pita prarana putraste tadvidvan dvijavatsalah swam ayor dvijalingebhyo
Devebhyo datsa yachitaha Pita prabhata putraste Tadvidvan dvijavatsalaha Swam ayor dvijalingevyo Devebhyo datsa yachitaha Pita prabhata putraste Tadvidan dvijavatsalaha Swam ayor dvijalingevyo Devebhyo datsa yachitaha Pita prabhata putraste Tadvidvan dvijavatsalaha Swam ayor dvijalingevyo Devebhyo datsa yachitaha Pita prabhata putraste Tadvidvan dvijavatsalaha Swam ayor dvijalingevyo Devebhyo datsa yachitaha Pita, father, Parada Putra, the son of Maharaj Prahlad. Te, your, Vatvidvan, although it was known to him, Dvija Vatsalaha, still because of his affinity for Brahmanas. Swam, his own, Ayu, duration of life, Dvija Lingevya, who were dressed like Brahmanas, Devevya, unto the demigods, Adat, delivered, Saha, he, Yachitaha, being so requested. This is still Lord Vamanadeva speaking to Bali Maharaj. Your father, Virochana, the son of Maharaj Prahlad, was very affectionate toward the Brahmanas, although he knew very well that it was the demigods who had come to him in the dress of Brahmanas. At their request, he delivered to them the duration of his life. Твой отец Вирочана, сын Махараджа Прахлада, был необычайно благосклонен к браманам. Когда переодетые браманами к нему пришли полубоги, он, хотя и сразу распознал их, исполнил их просьбу и отдал им свою жизнь. Srila Prabhupada's purport. Maharaj Virochana, Bali's father, was so pleased with the Brahmana community
that even though he knew that those approaching him for charity were the demigods in the dress of brahmanas, he nonetheless agreed to give it. Махараджа Вирочана, отец Бали, был настолько доволен браманом, что когда к нему пришли полубоги, переодетые просящими подаяния браманами, он, зная об этом, все же исполнил их просьбу. There's no. I'm reading this, I think, in the translation. He delivered to them the duration of his life, but there's nothing like that said about that in the purport. So I will have to see if I can find something. No, the purport, the verse mentions that the brahmanas, demigods in the dress of brahmanas, asked Bali Maharaja's father for charity. Здесь упоминаются полубоги, которые были переодеты браманами, просить подаяния. And even though he knew that it was the demigods asking him, he gave the charity. И тем не менее, даже невзирая на то, что он знал, что это полубоги переодеты браманами, он исполнил их просьбу и дал им подаяния. But the verse says that at their request, he delivered to them the duration of his life. So that is curious. I just said I will see if I can research that and find out how he gave the duration of his life. He wasn't giving gold or like that. He was giving his life. Да, мы можем видеть, как он проживал свою жизнь, он был очень щедрый. Okay, so we'll go on to the next translation, 15. You also have observed the principles followed by great personalities who are householder brahmanas, by your forefathers, and by great heroes who are extremely famous for their exalted activities. Ты следуешь тем же принципам, что и возвышенные браманы, домохозяева, а также твои предки, великие герои, которые повсюду прославляют своими выдающимися деяниями. Verse 16. O King of the Daityas, from your majesty, who come from such a noble family, and who are able to give charity munificently, I ask only 3 paces of land, to the measurement of my steps. О великий царь, дайте, о потомок благородного рода, славящийся своей щедростью, я прошу тебя дать мне столько земли, сколько я смогу отмерить 3 своими шагами. And then another short purport. Lord Vamanadeva wanted 3 paces of land according to the measurements of his footsteps. Комментарий. Господь Ваманадева попросил столько земли, сколько он отмерил своими 3 шагами. He did not want more than necessary. Он не просил больше, чем ему было нужно. But although he pretended to be an ordinary human child, he actually wanted the land comprising the upper, middle, and lower planetary systems. Однако, хотя Господь выглядел как обыкновенный ребенок, на самом деле он хотел заполучить все земли на высших, средних и низших планетах. This was just to show the prowess of the Supreme Personality of Godhead. Все это было задумано лишь для того, чтобы показать могущество Верховной Личности Бога. We'll speak on that, but we'll read one more with a purport, a longer purport. So, text 17 translation. O King, controller of the entire universe, although you are very munificent and are able to give me as much land as I want, I do not want anything from you that is unnecessary. Следующий стих 17. Перевод. О царь, повелевающий всей вселенной, хотя ты необычайно щедр, можешь даровать мне столько земли, сколько я попрошу,
Я не буду просить у тебя ничего лишнего. If a learned Brahmana takes charity from others only according to his needs, he does not become entangled in sinful activities. Если мудрый браман принимает от других лишь столько, сколько ему в самом деле необходимо, он не запутывается в путях греха. Srila Prabhupada's purport. Комментарий. A Brahmana or sannyasi is qualified to ask charity from others, but if he takes more than necessary, he is punishable. Браман или саньяси может просить у других милостыню, но если он берет больше, чем ему нужно, его ждет наказание. No one can use more of the Supreme Lord's property than necessary. Все принадлежит Верховному Господу, и никто не имеет права использовать для себя больше, чем ему необходимо. Lord Vamanadeva indirectly indicated to Bali Maharaj that he was occupying more land than he needed. Господь Ваманадева намекнул Махараджа Бали, что тот занимает больше земли, чем ему требуется. In the material world, all distresses are due to extravagance. Все беды в материальном мире происходят от излишеств. One acquires money extravagantly and also spends it extravagantly. Сначала человек зарабатывает больше денег, чем ему нужно, а затем тратит их бессмысленно. Such activities are sinful. Такая деятельность является греховной. All property belongs to the Supreme Personality of Godhead, and all living beings who are sons of the Supreme Lord have the right to use the Supreme Father's property, but one cannot take more than necessary. Все принадлежит Верховной Личности Бога, и все живые существа, как дети Всевышнего, имеют право пользоваться собственностью Верховного Отца. Однако они не должны брать больше, чем им необходимо. This principle should especially be followed by brahmanas and sannyasis who live at the cost of others. Особенно важно, чтобы этому принципу следовали браманы и саньяси, ибо они живут за счет других. Thus, Vamanadeva was an ideal beggar, for he asked only 3 paces of land. Поэтому Ваманадева был идеальным просителем подлияния. Он попросил всего 3 шага земли. Of course, there is a difference between his footsteps and those of an ordinary human being. Его шаги означают... Разумеется, его шаги отличаются от шагов обыкновенного человека. The Supreme Personality of Godhead, by his inconceivable prowess, can occupy the entire universe, including the upper, lower, and middle planetary systems, by the unlimited measurement of his footsteps. Верховный Господь, обладая непостижимым могуществом, способен своими неимоверно огромными шагами занять всю Вселенную, включая ее высшие, низшие и средние планеты. Om Jnana Simarandasya Kinachana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, yes, one should not collect more than necessary. One should not collect more possessions than Собирать больше, чем необходимо. Sri Upanishad says like that. One should not collect more than necessary. Шри Упанишад объясняет, что означает собирать больше, чем необходимо. We should collect or get what we can
use in Krishna service. Это означает собирать то, что мы можем использовать в служении Кришне. So Bali Maharaj, or Vamanadeva, is indirectly mentioning or indirectly suggesting to Bali Maharaj that, hey, you got too much here. Господь Ваманадева, он косвенно намекнул Махараджа Бали, что у тебя слишком много. Because Bali Maharaj at that time, he had control of the entire universe, from the upper planets to the lower planets and everything else. В то время Бали Махараджа, он контролировал всю землю, он принадлежал всей земле. So, and then Vamanadeva said here that, or maybe he'll make another statement like this later. He says that if I asked you for more than what I need, then even if you gave me the whole universe, I would not be satisfied. Yeah, he said it. It says it here, but he mentions it later on too. Because Bali Maharaj is saying, only 3 steps of land? Бали Махарадж удивился, что всего 3 шага. И на это ему Ваманадева ответил, что what said Vamanadeva? He said, this will come up, but Bali Maharaj is saying, you're a young, foolish child. You 3 steps of land is so much. So I can give you so much more. And his reply will be that if I accept more, if I ask for more than 3 steps of land, then I will not be satisfied, even if you gave me the whole universe. Он ответил, то есть Бали Махарадж, он увидел, сколько маленький мальчик, сколько там может шагами отметить. И он сказал, что если начнет больше, а Ваманадева ему ответил, что даже если ты отдашь мне всю вселенную, то это не будет прийти. And that's because of greed. Это все because of greed. Это не происходит из-за жадности. Because if we have what we need, then that's good. Если у нас есть то, что нам необходимо, то этого достаточно. But if we get greedy and try to get more and more and more, но если нас одолевает жадность, то мы хотим больше, больше и больше. Then the tendency is that the greed will increase. The greed will be, in other words, if somebody gives me $1 million, I think, oh, very nice. But this guy down the street has $10 million. I want more. Жадность означает, что если кто-то мне дает $1 миллион, то это хорошо, это здорово. Но при этом мы думаем о том, что у кого-то там есть $10 миллионов. And if someone gets, and if he got somehow or other he got $10 million, and he's looking at somebody who's got $100 million. Если так или иначе нам достанется $10 миллионов, то мы будем посматривать на тех, у кого $100 миллионов. Or he's looking at someone who has, I have my own private jet, but here's somebody who has a private jet as big as the jet used by the President of the United States. То есть это работает таким образом, что всегда есть кто-то, на кого можно посмотреть и увидеть, что у кого-то есть больше, например. Сколько бы у меня не было, у президента Соединенных Штатов еще больше. So the desire for sense gratification is this is the nature of the desire for sense gratification. И такова природа вот этого желания чувственного наслаждения. Because no matter how much sense gratification we have, we will never be satisfied with it because our desire will keep increasing. Не имеет значения, сколько у нас есть желания чувственного наслаждения, но оно таково, что всегда будет хотеться больше, больше и больше.
And and Bhagavad Gita describes this desire for lust and greed to be like a burning fire. И Бхагавад-гита объясняет вот это желание жадности и вожделения как пылающий огонь. Someone who is very, very lusty or very, very greedy, they make great endeavor to satisfy their desire, and still never be satisfied. И вот это желание, неуемное вожделение и обладание чем-то большим, его невозможно удовлетворить. So of course, we are practicing, Krishna consciousness. Ну, конечно, мы практикуем сознание Кришны. And one of the basic principles that we follow, things that we do not do, are those four regulative principles. И главное, чему мы следуем, это вот эти 4 регулирующих принципа. And those four regulative principles are also called the four regulative principles of freedom. Также они называются 4 регулирующих принципа свободы. Because if someone is not following those principles, И тот, кто не следует этим принципам, then the mind will constantly be agitated by the material nature to try to enjoy this way and enjoy that way. он постоянно будет сагитированный материальной природой на обладание того либо другого. And of course that attempt to enjoy will never satisfy us. Поскольку вот это желание наслаждения, оно никогда не будет удовлетворено. And then ultimately we become so miserable, so we try to forget our misery. Misery, unhappiness. То есть вот это вот страдание, оно будет постоянно из-за вот этого желания постоянно обладать больше. So people in general are unhappy. И в основном люди, они несчастны. So therefore, what do you do to hide your what do you do so that you don't your mind is not so agitated? What do you do? И что же делать тогда, поскольку ум он всегда такой возбужденный, привлеченный? The materialist, a big attempt to solve that problem is they get intoxicated. Материалист, находясь под влиянием этого вот желания, он является таким опьяненным. Intoxication makes the mind, the brain very dull. Dull. I mean, you become so you forget. So you become you're not aware of the misery you're feeling. If I'm suffering in so many ways, and I get a big bottle of, what do they drink? Whiskey or something, and my mind I become so intoxicated I don't even know what's happening. So they try to solve their unhappiness in that way. То есть материалисты не пытаются вот это свое отсутствие счастья, несчастье, они пытаются как-то заглушить им, что пытаются реализовать свои желания. But it does not work. Но это не работает. Because after you get drunk, then when you start becoming the effect of the alcohol starts wearing off, then
you start feeling the problem again, and then you want to drink more to cover it again. И когда они, как пример с алкоголем, когда они, влияние алкоголя проходит, то снова возвращаются страдания. Yeah. So the same thing with any other kind of intoxication. It covers the consciousness, but then you cannot stay high forever. И желание чувственных наслаждений, оно также схоже с опьянением, поскольку оно постоянно возвращается и растет. So in the early days of the movement, when Srila Prabhupada's first followers were all hippies, mostly hippies. В начале движения у Шрилы Прабхупады большинство было учеников хиппи. So hippies means, one characteristic was using a lot of drugs and different kinds of intoxication to try to go somewhere else. И хиппи — это те люди, которые как раз они принимали наркотики, принимали различные интоксикации. And of course, anyone who was doing that realized that after you came down from the effect of your marijuana or LSD or what was being used then, when you came down, then you suffered more. И те, кто имели такой опыт, принимали подобные вещества, у них есть этот опыт, что когда заканчивается воздействие, то они страдают от опыта еще больше. But Srila Prabhupada taught that if our happiness comes from chanting Hare Krishna, engaging in devotional service, then we can get high and stay high forever. We don't have to crash. И Шрила Прабхупада учил, что настоящее счастье — это преданное служение, выполнение преданного служения. Это тот уровень, когда счастье постоянное, и человек не возвращается, не падает с достигнутого уровня. And that was the preaching that was done. The early devotees were preaching like that: get high, stay high forever by chanting Hare Krishna. И вот эти вот преданные первые, они вот так и проповедовали, что поднимайся вверх, повторяя Харе Кришна, и оставайся на том уровне. Anyway, that's one point here in this verse, in the purport. Тут комментарии с этим интересный момент. And then, of course, Srila Prabhupada points out that Lord Vamanadeva, although appearing as a young child, and a very small young child, he's a dwarf, he's small. He was certainly not an ordinary. He was not a human child. He was the Supreme Personality of Godhead. И вот, хотя Господь Ваманадева, он выглядел совсем маленький мальчик, но на самом деле он был верховной личностью Бога. So the Supreme Lord, whenever he comes, he always performs extraordinary activities. Верховный Господь, когда бы он воплощался, он всегда выполняет необычные действия. And although he does not have to perform these activities, he does not have to even appear. The Supreme Lord doesn't actually have to appear. И Верховный Господь, он в действительности воплощается, чтобы выполнять эти действия. Because he comes to, the Lord comes to this world for two reasons. Господь приходит в этот мир по двум причинам. One is to give protection for his devotees. Одна из них — это защитить своих преданных. And the other reason is actually three reasons. One reason is that. One reason is to reestablish religious principles when necessary.
На самом деле три причины. Вторая причина – это установить религиозные принципы, переустановить. Yeah, so he's reestablishing religious principles, and he's giving pleasure for his devotees. И также третья причина – это он дарит удовольствие своим преданным. And in some cases, he's killing the demoniac, those of demoniac nature. Как, например, он убивает демонические склонности в природе его существа. But the Lord actually doesn't, as far as killing the demons, he doesn't really have to come personally. На самом деле, что прибывает демона, Господу нет необходимости приходить. He could very easily from Goloka Vrindavan say, yeah, he can say he can immediately kill everyone who is not everyone who is a non-devotee. He could do that very easily. So the main reason that he comes is to give pleasure to his devotees who are here. And also to perform wonderful activities so that those who hear about that in the future will become attracted to want to come back to him, back to Godhead. Произвести чудесное деяние, рассказы которых в будущем также будут привлекать обусловленных к возвращению домой. Yeah, so because otherwise Lord Krishna could very easily and happily stay in Goloka Vrindavan and just enjoy with his pure devotee, his devotees. В действительности Господь, Он пребывает на Голока Вриндаване, там наслаждается своим преданным. But to show his mercy to the unlimited numbers of living entities who have left the spiritual world and are stuck here, he comes to try to attract us to come back. Но чтобы помочь своим другим преданным, которые находятся в материальном мире, он не входит в материальный мир, чтобы их прийти. The Lord could, if he wanted, to just say, okay, everyone, come back to the spiritual world, just immediately. Don't. Конечно, он мог бы сказать так, что, все, давайте немедленно, все, взять и духовный мир. But he doesn't take away our free will. Но он так не делает, поскольку существует свобода воли у существа. Because if we don't have at least a little free will, then there's no question of loving relationship. Без свободы воли нет даже вопроса о чистоте любовных отношений. Yeah, because just like someone has a tape recorder, or I don't want to use tape recorders anymore. Someone has a fancy cell phone with a recording mechanism on it, and make it say, "I love you, I love you, I love you, I love you, I love you," and it keeps repeating that over and over again. Okay, the phone loves me. No, it doesn't mean anything because it's a machine that you've made it to act in a certain way. There's no free will. Это подобно тому, что вот если такое записывающее устройство, которое просто повторяет там определенные фразы, например, я тебя люблю, она повторяет много раз, но на самом деле это просто программа записана, там нет свободного желания. So of course Lord Krishna could just place us back in the spiritual world, but we would not be satisfied there because we would still have desire for enjoying here. И даже если Господь, скажем так, силой нас
заберет духовный мир, то мы будем там удовлетворены, поскольку у нас еще сохранилось это желание, память чувственных наслаждений. So he makes a big endeavor to come here, perform many pastimes, to attract us, send, okay, little by little. И из вот этого большого стремления помочь душам он приходит сюда, совершает много деяний, чтобы привлечь so that we, by our own free will desire to come back to him. Чтобы мы пожелали вот своей свободой воли Actually, this is one of the ways that the universe, Shri Upanishad says, the personality of Godhead is perfect and complete, and everything that he creates is also perfect and complete. В Шри Упанишад говорится о том, что Господь совершенным образом выполняет то, что Он делает. So let's wait this last point so we can have some questions. That means that the universes that Krishna created, that they are also complete. Complete. Вселенные, все вселенные, которые Господь создал, они являются завершенными. Because they are full of the universe. The universe is meant, first of all, is to frustrate us, so we realize I cannot be happy myself. И вот эти материальные вселенные, они прежде всего созданы для того, чтобы мы разочаровались и поняли, что это не наш мир. And after maybe millions and billions of lifetimes, we come to that, we finally, it sinks in. И после, возможно, миллионов и миллионов жизней, наконец-то до нас может дойти, что да, действительно это так. So when we start realizing I can't be happy on my own, I need some help. Как только мы начинаем понимать, что мы не можем здесь реализовать свои желания, тогда нам приходит понимание, что нам необходима помощь. So Lord Krishna already thought about that. И Господь, Он знает об этом. Because he also, along with food and water and air and things we need here, he also sent the Vedas. He also sent his pure devotees to teach. И помимо того, что Он наполнил нашу жизнь всем необходимым, вода, свет, огонь, пища, Он также сюда дал ведические знания и чистый хлеб. So when we are finally saying, I know I can't be happy here, I want something better, then Krishna makes us come in contact with devotees and gives us a chance to see Bhagavad Gita and like that. Чтобы в конечном итоге человек сказал, что да, я понимаю, что тут место для меня, я хочу получить больше, и так или иначе создаются разные условия, и он где-то как-то пересекается с преданным. And so by with good instruction and by our own free will, we choose that I will follow this process of Krishna consciousness, and so I can go back home, back to Godhead. Благодаря моим собственным желаниям и правильному следованию наставлениям у нас приходит понимание, что да, я хочу вернуться в духовный мир. Anyway, these are a few points, and it's always running out of time. So, any questions? No questions? Okay. There's one question online. One can beg the question, how can one stay high from the Vedic perspective? I think I already explained that. The process to become Krishna conscious. One can see how Krishna granted unique blessings to Bali Maharaj. Of course, there are those who would rather
sell their soul to the devil, Maya. Yes, or Vamanadeva, he actually gave good blessings to Bali Maharaj, especially since Bali Maharaj, even realizing that it was Vishnu, his spiritual master told him, do not give him this charity, because this is actually Vishnu, and he's going to take everything from you. And Bali Maharaj was thinking, actually, I would like to do something wonderful for Vishnu. Тут какой-то вопрос относительно благословений, уникальности благословений, которые получил Бали Махарадж от Кришны. И да, он объясняет, что в духовной себе Бали Махараджа он говорил, что не давая ему ничего, это Верховный сам Вишну. So Bali Maharaj, before he gave the charity, he understood that actually everything I have is going to be taken away from me, and still he voluntarily gave it. Но Бали Махарадж перед тем, как он сделал это пожертвование, он понимал, что сколько бы мне ни было, все равно я рано или поздно это потеряю, поэтому он решил добровольно отдать Господу, то, что он просит. And of course, Lord Vamanadeva became so pleased with him for doing that, he actually remained there as a doorkeeper of Bali Maharaj. И хотя Господь Ваманадева был удовлетворен поведением Бали Махараджа, но тем не менее он все равно пришел как попрошайка. And Bali Maharaj became known as one of the 12 Mahajanas, great devotees, great authorities on the Vedas. Бали Махарадж является одним из 12 великих махаджан, которые употребляют Ведах. So Bali Maharaj got a lot of blessings because of this whole pastime here. Бали Махарадж получил много благословений за все виды. And of course, the demigods ultimately got back their heavenly planets. Then when it'll come up, but when Vamanadeva gets begs in charity the entire universe, 3 steps, then that means Bali Maharaj gave up everything, and the demigods are going to get their homes back. Вот этим вот поступком Ваманадева, когда он забрал все вселенные благодаря своим шагам, то полубоги они смогли вернуться к себе домой. Okay, so I think we have to end for today. Tomorrow, Chaitanya Charitamrita. Okay, Srila Prabhupada ki jai.